The Arabs of Nigeria's northeast, popularly known as Shuwa, live across the country's Lake Chad region. Scholarly accounts trace their history to a mixture of Arab and indigenous African ethnicities. Having migrated from the east through the Nile Valley, early records trace their origins to the second half of the 14th century. Their light skin betrays a mixed heritage of Arab cultural contacts with the Fulani, Kanuri, and other indigenous ethnicities. Maiduguri is perhaps the largest commercial city in Nigeria's northeast. Here, the Shuwa are renowned for their affinity to gold, fine jewelry and style. Theirs is a culture of glamour and elegance. Known for their love of perfumery, special hair treatments, and beautification. Mutum ya yi kiso, ya gama kison shi zai zo ya shafa a kai. Yana da daɗi kuma baya bar kai yayi ƙarni ko ruwa ya taɓa. Gold is so important to the Shuwa that marriages are mostly validated with transactional gold coins. Kuma kowane yare yana da kuɗi, wani yare yake so ya aura, Shuwa yake so ya aura ba, in kana da hali ba. To Shuwa suna da al'ada abu da yawa, akan haka suke son su, suna son su, za su aure su. Wani ma za a ce maka yar Shuwa ai dole tana da turaren da isheshe, na turaren wuta, da su kumranta, da su kaya abubuwan da na gargajiya da yawa, baran iya lissafa ya kare ba ma. Mu a yaren mu Shuwa ba za ka samu saki da wuri ba. Ita mata su na da uwa da uba in sun yi abu ya zauna. Yanzu na zamanin mu ne yanzu mai ta gan shi ya ganta ta yarda ya yarda to halas. Kin yarda da shi ina yarda da shi. Kar wani abu ya faru ba zai faru ba. To ta riga ta amince da wannan auren. To an riga mutane sun yi komai da komai ya riga ya kare. Za ta je ta zauna da mijinta. Lami lafiya kalau ba ka samun Shuwa da saki da yawan nan ba. Me yasa? Su a haka al'adarsu suke. Shuwa in Kanuri means a handsome person. You understand? So it is a word which describes their physical appearance. The Shuwa are slender, they are hairy, they have pointed nose. So their physical characteristics set them apart from the indigenous neighbors. And it is believed, it's oral tradition, that when the Arabs first came to this part of the world, the people on seeing them could not help saying that, these are beautiful people. So beautiful in Kanuri means Shuwa, and which is translated to mean a handsome person. This is the most common view, but there are a lot of explanations surrounding the derivation of the word. Abubakar Al-Goni is a native Shuara, recently married. He explains how much it cost him to host a traditional Shuwa Arab wedding. He presented cash and other valuables as substitutes for gold coins. Yo, to kudin sadaki miliyan ɗaya. Kaji? Kudin wannan turmi guda 20. Wa tumaki dai kai 50,000. Kaji? Kudin wannan da miye da barkono da shankafa da miyan nashi shi ma zai kai 300 kuma. Shine auren mu ne Shuwa din. The Shuwa community's coveting of gold no doubt boosts demand for the precious coins, so much so that gold coins and jewelry have special sections
the market. They do come and buy the gold coins with us here. Normally they used to come and buy at least 1, 2, 3, or 4. Each one coins, it costs, it has a 4 gram as in weight. So each gram will cost 148,000. If you multiply 148,000, 148,000 times 4, that's making 592,000 for each one coin. So some they buy 1, 2, up to any amount of what they need. When their marriage come, they used to come and buy with quantity. So the more they buy the quantity, the more we get profit inside. We must get profit inside the business. So once they buy, the more we get the profit. And we are appreciating their coming when they come to buy that coins. We know that they are going to bring a lot of money to us. Ba wani tunani dai. Mu al'adarmu na Shuwa in an yi maka auren nan, in kana da hali 2, 3, 4 ma za ka iya. Ba wani ka ci fuskanta wani abu ba. In za ka yi aure ma za ka zo ka ga mata ba wani boyayye ba ne. Ko ba ka ga mata ba sai ta je ai. Ko ba ka ga mata ba sai ta zo amaryan gida ko? Tun da farko ma wane na ni ina so in ƙara aure. To ka ƙara yar wane ba cin fuska, ba zalincin komai. A kwanan nan ma akwai wani dan uwanmu ya yi aure. To ya zo ya tambaye ta daga ina ne daga Gombe zan kawo ta. Ki je ki mana sayayya. Iya abin da ke kike so duk ki saya kuma duk ki saya bibbiyu. An saya bibbiyu an kawo. Akwatin su 2 ne. Wannan ma daidai ne. Amma ya ce wajen sadakin ba zan muku daidai ba. Ga ke rabi ki karba. Ba ta yi magana ba. Ta karba rabi ta kara a gerenta na daɗin. Ta kara su kayanta na kumra ne su dukkan ne su abubuwa ne su zanen gadonta duk ta caccanja. Amaryar ma ta zo ita magashi na kuma an haɗa su a gida ɗaya ne. Suna zaune lafiya kalau. Mu al'adarmu na Shuwa. Kafin ta sauka daga motar mu Shuwa za mu kewaye motar. Muna ta gudan mu na Shuwa. Muna mata waƙan mu na tambara jappa. Wane tambara jappa ko dai wani suna ma. Yaron da ya zo za mu yi mata tambara jappa. Har amaryan ta shiga gida. Ni dai nan gaba yara na kanana ne ban yi musu aure ba amma muna da yan uwan da suka yi aure mun taya su da murna. Ya kuka musu ya tambara jappa su. Tambara jappa dai muna guda dai muna ta sallen mu mun samu sabon amarya. Tambara jappa abu amma tambara jappa bel kofa tambara jappa be shi tambara jappa. Sai muka sa amarya ta zauna a ɗakinta. Sai muka yi mata bardele na. Bardele na kenan gidan Allah ya sa albarka da mijinta. Bardele na Allah tumale na lelhol bardele na Allah tumale na lelhol shine bardele na Allah ya sa albarka. Eto mu a yaren mu gaskiya alhamdulillah mun gode Allah saboda ba a wasa da aure. Mutum sai ya yi nazari sosai daɗin kai kana zaune a gida yaro ƙarami saurayi kamar misali a bayan nan shi saurayi ne shi ba shi da labarin komi to shi yarinyan nan ma wanda za a aure ta ma ita ma bata san komi ba ne. To iyaye magana auren namu ne fa na daɗin ba na yanzu ɗin ba auren namu to sai tsofaffin nan dai su ne za su yi abunsu ne kai baka da sanin komi sai in sun gama za a je aure yarinyan wanin nan ma'auren mawa ne sai za ka kama a cikin abokanin yaron kan nan za ka ga mishi sirrin nan ka gama abokin kan nan za mu aure mishi irwa ne shi ba shi da sani fa kuma ba zai taba ya gama iyayensa ina so aure ba zai gaya musu ba ne da sun fara magana aure sai fita ya bar su. The origin of the Shuwa Arab ethnic group can be traced to the Arab world stretching between Southwest Asia and Northeast Africa.
They arrived in the Kanem-Borno Empire of West Africa around the 14th century. The community fostered ties with Muhammad Al-Amin El-Kanemi, founder of the El-Kanemi dynasty in Borno. By the late 14th century, they came to the Chad Basin area. And the most dominant state in the Chad Basin area by the late 14th century was the Kingdom of Kanem. They came to Kanem, they found the rulers of Kanem and the Bulala in crisis. They supported the Bulala against the ruling family, and this led to a dynastic movement from Kanem, which is located in the northeast of Lake Chad, to Borno, which is located in the western part of the lake. So a lot of Arab groups now followed the Sefawa rulers to Borno and settled in Borno. Now, but they were nomads. Because they were nomads, their preoccupation did not allow them to be a settled society in the early period of their history. Gradually, they became settled and now started to be incorporated or integrated into the political system. So under the Sefawa, they were marginally incorporated into the political system. But by the 19th century, the Sefa rulers also lost power to the El-Kanemi Shehus. And some Arab groups supported El-Kanemi in his rise to power. And because of this, they were given positions. So by the 19th century, you had a changing status of the Shuwa Arabs. Under the Sefawa, before the 19th century, they were a bit marginalized. But by the 19th century, when El-Kanemi came on board and supported him and established the El-Kanemi dynasty, they became stakeholders in the process. And so they were made members of council. The office of the Wazir, for example, now was, given to the Arabs. 3 families among the Shuwa Arabs: Ahmed Gwanmi family, Ibrahim Wadema family, and Mantra family, now were appointed. The office of the Wazir rotated among these 3 Shuwa Arab families. So by the 19th century, there were no more just nomads in the rural areas. For generations, camels have been instrumental to the socio-economic transformation of the Arabs during the trans-Saharan trade around the 8th and 17th century. The Shuwa Arabs used camels to travel across the desert. In subsequent years, camels were integrated with Nigerian livestock, leading to the emergence of camel markets in some parts of Nigeria. Ahmad Yusuf is a native Shuwa Arab who herds camels in Maiduguri. For him, camels hold a significant cultural position passed on through generations. منذ قرن أو قرونا وجدناه من أجدادنا، هو تراثنا الحقيقي، هو تراث العرب. ومن قال هو عربي لازم عنده إبل، وهو أجدادنا يسافرون به في الصحراء، يجلبون الماء والمعيشة. تقريبا يسافرون تقريبا أسبوع أو أسبوعين في الصحراء، لم يجدوا ماء ولا بئر، يأخذون الماء في ظهور الجمال. أتوا أجدادنا منذ فتوح الإسلام، أتوا هنا لميدuguri شوا عرب يسمونه بشوا عرب، ولدينا علاقة جيدة بين القبائل الثانية. As Arab nomads, they came with their camels to this part of the world, to the Chad Basin area, because even before their movement into the Chad Basin area, they were traders, they were nomads, moving from one place to another with their livestock. So the camel was used for logistics, for transportation. And remember, they also participated in the trans-Saharan trade. Now, during the trans-Saharan trade, camel was considered as the sheep of the desert. The camel had a lot of advantages. It could move on the desert, and can stay for more than a month or 2, up to 3 months without taking water. And its flat feet were very useful in marching on the desert. Duk jikin shi kuma magani ne, nononsa magani, kashinsa magani, fusarinsa magani,
gashin shi magani, namansa magani, gwiwar nan da kana gani din nan nama rakimin kana ce ba zai je ma ciwo ba. Gaba nan naka duka inda nama rakimi kana ce ba abin da zai maka. The aroma of sizzling meat leads to a special delicacy nearby. Spicy onions, hot peppers, and groundnuts add flavor to the meat. The imagery of the source of this delicacy makes it an acquired taste for a select few. Camel meat is a novelty food, yet in the Shuwa community, it not only satisfies demands for select consumers, but also creates job opportunities. Ana kawo ragumi daga Najiyar, Chadi, ana shigo da shi. Mu ma haucin nan kuma za su saya, mu kuma mu je mu samu mu saya a cikin tebura akwata. Madan yanka nama dan muna gasowa na muna balango muna dan sayarwa mutane. Za a samu farko magi, yaji, cita, kalambari da sauransu, da albasar, da mayin gyada, da kuli-kuli duk za a hada. Sai a hada a yaji, a samu kuma a gasa shi ya gaso mai kyau, a soya shi da mai, sai a ba mutane su ci. Misali yanzu ka saya na saniya, kana ta ci zaka je ka dan koshi sosai da wuri-wuri, to shi na ragumi za ka yi ta ci kuma ba zai kawo ma wani cuta ko wani abubuwa na cutarwa ba. In its golden age, the Maiduguri camel market hosted caravans of traders from Niger, Chad, and Mali. But in recent years, the deteriorating security situation in the Lake Chad region has taken a toll on their businesses. Yanzu kaga to hannun jarin ya dan jara baya. Da in mun zo nan waje na gaba da ma zai cika. Fiye da haka zai cika, amma yanzu jarin ne ya kare. Abubuwa da yawa kasan yanzu yanda yake cikin garin nan da duniya gaba dama. Ba nan Borno kadai ba ne. Duk duniya yau ba inda fatauci wanda yake mai jin daɗi babu. The human transport system has evolved. From the use of camels in the Saharan trade era to the advent of electric vehicles in the 21st century. Now, 50 electric car taxis ply the roads in Maiduguri. This, many believe, signals a desire to transform from fossil fuels to clean energy solutions. This is one of the charging stations of electric vehicles here in Maiduguri metropolis in Borno State, northeast Nigeria. And it is part of the energy transition in Nigeria. And these vehicles are using electric energy to drive. Taking a ride in one of the first batch of electric vehicles in northeast Nigeria is exciting. The interior is digitally simplified, and there is an air conditioner providing relief from the scorching Maiduguri heat. During our tour across Maiduguri, we visited the electric vehicles charging stations. This charging station gets electricity from the public power supply network. In addition, it is powered by batteries supported by solar panels. While residents of Maiduguri enjoy the existing public transport system, including electric vehicles, there is still a demand to ease the cost of navigating the ancient city. Be that as it may, the bustling city of Maiduguri retains its position as the largest commercial city in northeast Nigeria. Amongst the many ethnicities in the ancient city, the Shuarabs of Maiduguri contribute to the unique tapestry of the metropolis. You know, they also pay tax to the government, so they are very useful.
useful in providing services, dairy products, and at the same time settling, paying tax to the state. So that's the economic relationship in which one can discuss the history of the Shuarabs. Their rich and storied traditions, no doubt, integral to the mosaic of civilization.